Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Virginia and I'm here to help you learn Spanish step by step, class after class, just like the way language schools teach. I work for many language schools and I'm using the book Aula Internacional 1. This is level A1. We will be covering all the levels, but we started a few days ago. So this is class number 5, actually. If you haven't watched the previous ones, I suggest you do. I run my own business. I offer language courses, cultural programs, teacher training, etc. You can see my website below and my social media and all the ways that I can help you learn Spanish. So in Unit 1, we saw the greetings and giving some personal information. Now in Unit 2, we're seeing por, para, por qué to speak about reason, the verb querer to speak about plans, and now we will see today the present tense, presente del indicativo. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, vamos a comenzar. Let me go to the lesson. This is lesson 2 of Unit 1. Of Unit 2, sorry. Clase 2, Unidad 2. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Bueno, siempre con repaso. Always with a revision. Repaso. Por, para, por qué. ¿Por qué estudia español María? Vamos a observar las fotografías y pensar. ¿Por qué estudia español? Ahí tenemos una, ahí tenemos otro motivo y otro, ¿sí? Pensemos. ¿Por qué motivo? Para responder vamos a usar por, para o por qué, siguiendo la fórmula. They have different structures, por, para, por qué. I explained last class, ¿sí? Bien, vamos a controlar. Estas son posibles respuestas, suggested answers, para viajar, por su novio o porque quiere cocinar comida española, ¿sí? Acá podemos decir, instead of saying para viajar, we can say porque quiere viajar. It's the same. These are just possibilities. O porque quiere cocinar, podemos decir para cocinar, ¿sí? Etcétera. Bien. Continuamos. Presente del indicativo. This is the same as the simple present in English. Exactly the same use. We use it in the same way, ¿sí? Entonces, vamos a leer este diálogo. ¿Qué quieren hacer Laura y Mark? ¿Sí? Lo voy a leer en voz alta. So we need to read and answer the question. ¿Qué quieren hacer Laura y Mark? ¿Sí? Bien. I suggest also that at home you repeat and read after me. Laura. Hola. Busco a alguien para practicar inglés. Mark. Hola. Soy irlandés. Hablo inglés y estudio español. ¿Vives en España? ¿En Madrid? Sí, vivo en Madrid. Estudio arte en la universidad. ¡Qué bien! Los dos vivimos en Madrid. ¿Comprendes bien el español, no? Sí, comprendo casi todo, pero quiero hablar mejor. Vivo con una chica inglesa y siempre hablamos inglés. Yo quiero mejorar mi inglés por mi trabajo. Trabajo en un hotel y muchos turistas no hablan español ni lo comprenden, ¿sí? Entonces, qué quieren hacer Laura y Mark? ¿Por qué están hablando? Tenemos que pensar. Bien, acá están las respuestas. Of course, you can pause and take your time, yes? Laura quiere practicar inglés por su trabajo.
That's why she's speaking with Mark. Y Mark quiere practicar español por la universidad y porque vive en Madrid. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar y vamos a ver, no sé si en el texto vieron, there are some verbs highlighted and this is the present, ¿sí? Hablo in the different conjugations. Hablo, vives, vivo, vivimos, etc. This is what we will see now. Entonces, los verbos infinitivos, remember the infinitives finishing ar, ir. Por ejemplo, cocinar, cantar, estudiar. These are verbs that haven't been modified. Yes, they haven't been conjugated. It's like in English, to watch, to sing. We don't know who. It's just the verb. Comer, ser y leer. Ejemplos. Ir, vivir, ir y salir. See? So, this is important that you remember, knowing the endings will help you conjugate because we conjugate depending on the ending. See, it's what we will see now. So, the infinitives finish in ar, ir. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Presente del indicativo. Acá tenemos ar, ir y las conjugaciones. The endings for ar, ir, for the different types of verbs. Entonces, yo hablo con una O, with an O para yo, en el verbo ar, ¿sí? Yo comprendo con el verbo y yo vivo con el verbo ir. So the first person will finish in O in the three types of endings of infinitive verbs. Ar, ir is always O. Hablo, comprendo, vivo. Vamos con la segunda persona, tú. Tú hablas, tú comprendes, tú vives. Now it's not the same, ¿sí? Para los verbos en ar es has. Para los verbos en y en ir es. ¿Sí? In general, the verbs ending in and in ir finish, they are conjugated pretty much the same way in most cases. Ar is the one that is mostly different. Vamos con tercera persona. Él, ella, usted. Él habla. Él, ella comprende. Usted vive. De nuevo, ar es a, ir es e. ¿Sí? Vamos con nosotras o nosotros. Nosotros hablamos, amos. Nosotros comprendemos y vivimos. Here all of them are different. Amos, hemos, imos. Vosotros, plural you in Spain. Vosotros habláis, comprendéis y vivís. The same is different for all of them. Ais, eis, is, with an accent. ¿Sí? Y ellos y ellas o ustedes hablan, comprenden, viven. So here, ir are the same, are is different. So for the plural, nosotros, vosotros, they are completely different for the three types of verbs. ¿Sí? For the three endings. ¿Estamos? Bien. Esto es importante repasarlo y repasarlo, repetir, usarlo en frases. Always, it's easier to remember if you use it in a phrase. If you say, yo hablo español, put it in a phrase, ¿sí? Tú comprendes, comprender is understand. Hablar, speak y vivir, to live. Yo comprendo inglés. Tú comprendes español. Yo vivo en Londres. Vivimos en Londres. ¿Sí? Bien. I have another video about this verb. I will leave it below. Presente del indicativo. ¿Cuándo lo usamos? ¿Para qué usamos el presente? Para hablar de realidades, facts. We use this verb to speak about facts and things that happen in general.
hechos generales, not that are happening now, but in general, like in English. Por ejemplo, muchas personas viven en México, ¿sí? Lots of people live in Mexico. It's not right now, it's in general. Marta estudia literatura. She studies literature. It doesn't mean that she's studying right now with the book. It means that this is what she does in her life. ¿Sí? Hablar de acciones rutinarias del presente. So we use it for repeated actions in the present. Trabajo en mi casa. Vivo en Londres. Cocino pasta. ¿Sí? Entonces, son cosas repetidas del presente. Okay? It's like in English, you say, I live in London. You don't say, I'm living in London unless it's temporary. So the permanent, the facts, you use the present like I live, I cook, I eat. It's the same verb, the same use. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo en frases, en oraciones. Acá hay ejemplos, ¿sí? Luis lee, tercera persona, literatura latinoamericana. Martín cocina. So we're conjugating depending on the person. Platos españoles. Lucía escucha música en español. Marta y Javi bailan, this is plural they, bailan salsa. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, vamos a hablar. ¿Qué hacen estas personas para aprender español? Mira la fotografía. What do they do to speak Spanish? Not what they want to do with querer. That's future plan. What they do what they do now, yes, to learn the language. Because if you say quiero aprender español, it means that you still don't learn it. You want to learn it in the future. So if we use the present, it's something that is happening now in our current reality, not exactly right now. Entonces, ¿qué hacen estas personas para aprender español? Pensemos. Vamos a controlar. Ok. Él lee libros en español. ¿Sí? Leer. Ellos ven películas. Ver. To watch films, ven películas. Ella escucha música en español y ella visita Latinoamérica cada año. ¿Sí? So try to pick a few verbs and practice in sentences conjugating first person, second, third, plural, etc. And you put it in a phrase. Yes, so that way you will start remembering how we conjugate. That's the way I practice my Russian. I try to, I don't know, rabotat, rabotayo, te rabotayeš, and I repeat, and I try to think of a sentence, and I conjugate it in all the different ways, also out loud to practice the pronunciation. But I do see a teacher once a week, so you do need, and I highly suggest that you do have contact with speakers of the language. Either you're having, I don't know, if it could be a language exchange or classes, courses, or if you have friends, family who speak the language. Below, I leave you all the options that I offer, but this is, please, it's very important because this course is complete. I'm teaching the way we teach at schools, although at schools they don't want us to speak English, but the thing is that in a classroom, you can ask the teacher questions, and here you are just watching a video, so you cannot really ask me questions at the time that you have the question. I mean, you could leave the comments, but maybe I will reply later, not when you're doing the lesson. So that's why I'm using a little bit of English at the beginning of this course. From level A2, I will try only to speak Spanish, but when the students don't have the teacher, it's very hard if we just speak Spanish. Yes, you might get demotivated because you don't understand anything, especially if you come from a very different language, like, I don't know, Japanese or some languages that are even Russian. Yes, it's very, very different. So that's why I'm using to explain a language that I believe most of us understand. ¿Sí? Bueno,
Muchísimas gracias. Gracias. Dejo los links debajo. Remember, I'm offering freebies, PDFs, a lot of options. And tomorrow we finish Unit 2 with, I believe we see the articles and a few more things. Muy buen fin de semana. Gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.